I was selling parts on my truck. I was moving with them in the truck before I started the shop. Yeah, so I saw it was a viable business. I say, why not start a shop? Okay. From the shop now is when the garage idea came in. The setup was a bit crazy in the funds, but now the good thing I had at least funds from the shop supporting the garage. His specification comes with its own challenges. Kuna changamoto kidogo kwa Subaru juu Subaru vitu zake ni hazipatikani vile zinataka, yani ziko specialist. Huwezi pata, anaenda tu mahali utafuta spare na uweke mpaka uende kwa Subaru specialist. Anthony Ashwana tells us his experience in working with Subarus and not any other types of cars. Most of the clients in Subaru industry, they have, let's say, they don't negotiate a lot. That's an advantage you're having over the Toyota guys. Okay. If a Probox guy comes here, you fix for him. Let's say we had an example of where a Probox came in. We fixed for him the exhaust system had a leak. We charged him around 1,000. Hey, it was dramatic over here. He was saying we were overcharging. He wanted us to charge him around 300. Nashizi, as he is commonly referred to, is an accountant by profession, and this helps keep his business afloat and pay his employees during dry days. When it's a low season, we can still be able to pay for the rent and the workers. Having tarmacked looking for a job, Anthony offers internship opportunities to young people with the passion and interest in mechanical work. Kila mahali kuna job. Ni vile sasa you're taking yourself to a certain level that unasema mimi siwezi fanya kazi kama hii na mimi nimesomea kuwa engineer or something. From failed mjengo to struggling through college, Anthony now runs his own garage. Now what is stopping you from going out there and making that extra shilling? For young and industrious, Amwangare Washiri. Sherry insulted me on live video. Nick needs to hear this. I want to resign, sir. Go think about it. If that's exactly what you want, then it's okay. It was a bad idea trying to date her. It is never a good idea. Never. She's so desperate for George. Why? George is in Juguna, isn't he? I'm not Joel's son. In Kanairo. I have a plan. What's this? Umejiuza. Yeah. No! Men are like kids. Nikiendelea kukaa na mwanamke dakika nyingine moja pale nitatokwa na wazimu. Forget about the lawyers. Forget about the courts. Let's raise her together. The reigns once and for all. Live your own life. Can't you see that the man loves you? He's always after you. Yes, but then... To clear the air with him, is that so hard to do? No, it's not that easy. Daddy, where's the revenge? What did you do to him, Daddy? How is he? Let's go. Yes, sir. A bottle! But I gotta tell you something. I'm a little jealous, okay? Because the professor knows more about you than I do. No one can take away the woman I love. What are you going to do? I'll get her back. Today is the last supper for some people, yes. And tomorrow, before the cock crows, what is it? 3 times. Kuna wenye watakuwa wamesema mimi sijui. Mimi sijui mtu. No idea. Don't want association with the national creed. Yes, with the national creed. Yes.
You know, Swahili women don't fight with fists. They normally fight with lessons. So you make them angry, they go inside, they try the lesson. And then you just read what you want to read to go back inside. That is so peaceful. I can't say the same for peaceful war. Let me not say anything. And that's my community. The kissing. Na adhuhuri njema popote unapotazama KBC. Shukran sana kwa kuzidi kutazama. Kumbuka vipindi hivi na mazungumzo haya na pia taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter na YouTube at KBC Channel 1 at Said Zainab Wando, mitandao ya kwangu. Mimi ni Zainab Said. Katika lugha ya ishara taarifa hizi utazipata kupitia naye Byron Abuli. Moja kwa moja tuanze na taarifa kwamba waziri wa mazingira na misitu Soipan Tuya amekariri kujitolea kwa serikali kuafikia 30% ya utandu wa misitu humu nchini. Waziri alisema haya wakati wa hafla ya kutia saini mkataba wa upanzi miti kati ya shirika la huduma ya misitu na kampuni ya Safaricom katika msitu wa Kinale. Mkataba huo unalenga kurejesha utandu wa misitu humu nchini na kutoa huduma za ulinzi na uhifadhi wa ekari 5 za maeneo yaliyotengwa na serikali kwa upanzi wa miti. Watu wetu wote wameinuka kutokana na hii mradi. To ensure farmers and tree growers are well sensitized, my ministry is in the process of recruiting an additional 300 forest cadre officers who will provide extension services and give technical support to farmers in every location countrywide. We want to look after those trees for at least 5 years. And that's the reason why the Community Forest Association, the Kenya Forest Association, the ministry, our partners are very important. We appreciate so much when we see partners like you coming on board to join together to plant trees to improve the tree cover and the forest cover of this nation. Palili hayo ya misitu na upanzi wa miti, kwengineko ni kwamba wataalamu wa magonjwa ya figo wanapendekeza uchunguzi wa mapema kama njia mwafaka ya kupunguza matatizo ya figo. Daktari Muthia kutoka hospitali ya Mediheal anasema wanaume ndio waathiriwa zaidi wa magonjwa ya figo kuliko wanawake. Naye mwenyekiti wa hospitali hiyo, Daktari Mishra, amesema uvumbuzi wa kisayansi ambao unaboresha huduma za matibabu umeongeza utalii wa kimatibabu humu nchini. Uchunguzi wa bima ya kitaifa ya matibabu umebainisha kwamba matibabu ya magonjwa ya figo ni miongoni mwa yale yanayogharimu kiasi kikubwa zaidi cha pesa humu nchini. Proper control of pressure could have prevented this man from going into advanced kidney failure. This should be the crux, that a simple check for your body weight, your blood sugar, your blood pressure, and a simple urine examination. These cost nothing. Even yearly once is enough. Yearly once is enough. So this should be an alert to across all specialties. That has nothing to do with only nephrology. That is the only way you can pick up the problems in their early stages or nascent stage. So very soon we are going to start robotic by April end, by the grace of God. First robotic surgery in Africa. Robotic surgery, once upon a time it was a luxury, but now it is a necessity, particularly for cancer surgery, because it's more precise, specific and sensitive because of cancer tissues, because of digital world, because of our aggressive Kenyan brain and HR and personnels. We will avail within half a decade or maximum 1 decade
Kenya will be the top of the world and one of the destination of medical tourism internationally by the grace of God. Wazee wa kaya wa jamii za Mijikenda katika eneo la Pwani wametoa wito wa mazungumzo ya kati ya viongozi wa serikali ya Kenya Kwanza na upinzani kwa lengo la kudumisha amani na usalama katika taifa hili. Wazee hao wanasema mihemko ya kisiasa ya kila mara itavuruga amani na udhabiti wa uchumi wa taifa hili. Wakiongea katika msitu wa Kaya Fimboni katika kaunti ndogo ya Rabai, wazee wa kaya ya jamii ya Mijikenda walikariri haja ya mashauriano kati ya serikali na upinzani. Kwa hivyo tunawaomba yale ambayo rais wetu uliongea kuwa mtakaa na mheshimiwa rais na Raila, muweze kukaa ili muweze kutoa mwelekeo. Manake wa Kenya wanangojea ile sauti zenu nyinyi wawili. Uliposema tu kuwa Raila tutakaa pamoja, Raila alipokubali, biashara zinaendelea, maisha yanaendelea. Waliwahimiza viongozi kujitenga na vitendo vinavyoweza kuyumbisha udhabiti wa taifa hili. Tunatoa kauli ya kuwa tunataka rais wetu William Ruto na kinara wetu Raila Odinga muweze kukaa pamoja na muweze kushirikiana. Muongee. Manake mahali imefika Kenya, nyinyi ndio mnaangaliwa. Mkiongea mkipatana, tunaamini Kenya itatulia na maendeleo yatapatikana. Si wazee wa kaya tunalaani vibaya aina zote za uhalifu. Tunaotaka ni umoja. Nchi yetu iweze kufika pale ilipokuwa. Wakati wa huo, baadhi ya viongozi wa kidini wamejitosa kwenye mdahalo huo wakisema masuala yanayoathiri wa Kenya yanafaa kushughulikiwa kwa njia mwafaka. Praying that the dialogue will be found, and above all, it is not a dialogue to look for positions. It is not a dialogue to drum for other leaders to be included. It is a dialogue that will bring sanity and target the common mwananchi who is suffering in the rural areas. So we commend them for that. We also commend the Right Honorable Raila Odinga even for swiftly coming in and accept the way of dialogue. Mazungumzo haya iweze kufanyika kwa njia iliyo sabamba, njia ambayo haileti kuchelewesha, kwa kitu kinaitwa ushirika wa umoja ambao utaweza kuleta amani kwa taifa hili. Na hayo ya amani, familia ya Miriam na Machanja, mwanafunzi aliyefariki katika kijiji cha Luvambo, kaunti ndogo ya Malava, akiwa likizoni kutoka shule ya upili ya wasichana ya Mukumu, hatimaye imezungumza kuhusu kifo cha mwana wao. Familia hiyo imeitaka tume ya kuajiri walimu kubadili usimamizi wa shule ya Mukumu, ikidai kuwa mwalimu mkuu Frida Ndolo amehatarisha maisha ya wana wao kwa muda mrefu. Ni kilio cha familia ya Miriam na Machanja. Board of management yote ya hiyo shule ivunjiliwe mbali, wachague board nyingine hiyo inaendesha shule pamoja na mwalimu mkuu. Inatakana ifanye compensation hiyo, sababu tutasema kosi inatokea huko shuleni, sio huku kwetu, ama sisi sio wazazi ndio wote na hiyo shule, sababu hiki sio kisa cha kwanza. Kuna hii visa huwa inafanyika tu kwa kila mwaka. Every year lazima watoto wanakufa wawili watatu mpaka kwa wanafunzi wanne hivi. Katika boma lao kijijini Luvambo, kata ya Chekulo, eneo bunge la Malava, mipango ya mazishi ya Miriam inaendelea. Vile tulienda huko nilishangaa na hiyo shule, hata niliambia baba yake vile tulikuja, nikasema na hiyo shule kweli afya usafi iko chini kabisa. Tumeenda ukifungua kila choo imejaa hii ya kuflash, imejaa mpaka hata imemwakika chini, na mwanafunzi anatoka huko na maji ya 3 lita atamwakilia tu hivi na mikono ndio yote iishe, hiyo chafu iishe. Nikasema kweli maji 3 lita mtoto ametoka huko mmoja anaweza mwakilia hii chafu yote iende.
Kulingana na wazazi wa mwenda zake, mwanao alifika nyumbani kutoka shuleni na kulalamika kuhusu maumivu ya mgongo, tumbo pamoja na viungo vingine vya mwili. Anahisi joto mingi kabisa na jasho imeanza tu kutoka tu kama maji. Nikasema haya kupumua, nikamuuliza Miriam, unajisikia kukohoa? Kasema hapana. Na nini mbaya? Kasema vile nilikuwa nakula maembe. Ndio baba yake akasema wacha mchipange tuende Lukulu, wacha niende nione mtu wa pikipiki. Hasa akaambia baba, kimbia uone Kefa, mkuche na pikipiki alafu tuende. Mwenyewe tumpeleke Lukulu. Inadaiwa Miriam alisema walikuwa wakitumia mara kwa mara maji kutoka nje na ndipo matatizo yake yalianza. Kwa hakika ametoka. Na before atoke hiyo, sasa siku yenye alitoka hiyo on Sunday, hiyo Saturday usiku alinipigia simu saa 3. Tukaongea naye, tukaongea mambo mengi, akiniuliza bradhangu utakuja lini? Nikamwambia maybe mpaka December ndio tuonana na wewe. Akaniambia nyewe huko si mbali. Nilikuwa nataka tu at least hata kama unaweza pata time ukuje unione. Kamwambia sawa, waja mimi mwenyewe nitajipanga alafu nikuje. Na akaniambia kesho yake nataka nitafute simu ya mtu mwenye kwa WhatsApp, nitakuvideo call at least tuongee na wewe tukionana hivi. Na akaniambia lakini wewe usikuwe na shaka, mimi nimepona, nataka kurudi shule. Sababu kuu ya kinachoendelea shuleni humo akijabainika, huku sampuli za vyakula na maji kutoka shule hiyo zikiwa tayari zimepeleka kwenye maabara ya KEMRI Kisumu. Vilevile imebainika kuwa wavulana wa shule ya Butere pia wameathirika, huku shule hiyo ikifungwa kwa ghafla baada ya wanafunzi hao kuanza kuharisha na kupelekwa hospitalini. Shule ya wasichana ya Mukumu ilifungwa siku chache zilizopita baada ya wanafunzi 2 kufariki na zaidi ya 130 kuathirika na wanaendelea kutibiwa hospitalini. Ruth Wamboi, Kirunzi, Mashinani. Wakulima wakuu wa shule walimu wakuu wa shule za wanafunzi walio na mahitaji maalum wamelalamikia kuhusu kucheleweshwa kwa ratiba ya wanafunzi hao pamoja na uhaba wa walimu kwenye shule hizo. Taarifa zaidi ni kwenye mseto wa magatuzi. Wakiongea baada ya kupokea ruzuku ya shilingi milioni 19 kutoka hazina ya kitaifa ya watu wanaoishi na ulemavu ili kufadhili miradi iliyokwama kwenye shule zao, shule 22 za wanafunzi wenye mahitaji maalum zilitoa wito kwa serikali kushughulikia ratiba ya shule hizo kwani shughuli zimekwama. Kwingineko katika kaunti ya Nakuru, wawakilishi wadi sasa wanataka serikali kuwapa walinzi kama maafisa wengine wa serikali pamoja na wabunge. Hii ni baada ya mwakilishi wadi ya Kisa Mashariki Stephen Maloba kuuawa kwa kudungwa kisu huko Kakamega tarehe 11 mwezi Machi. Kama ninaomba serikali hata sisi tupewe walinzi, na ndio nimesema sio mimi unipatie mlinzi, unapatia zile jukumu niko nazo. Na katika kaunti ya Migori, uhaba wa walimu na miundo msingi duni zinatatiza utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu katika baadhi ya maeneo ya kaunti ndogo ya Nyatike katika kaunti ya Migori. Na changamoto yenye iko kwa masomo ni ukosefu ya walimu. Kama hiki shuleni penye tuko ni wanafunzi 43, lakini mwalimu ni mmoja, na hata kwa sasa huyo mwalimu hayuko. This issue must be taken very serious because you cannot experiment with children. The most dangerous thing that you can do, and I think this is one matter that the leaders, especially Parliament, must come out clearly and make sure that our children go back to school. Hatimaye Wizara ya Afya imesisitiza kwamba mpango wa Linda Mama unaonuiwa kuwasaidia kina mama wajawazito ungali unatekelezwa bila malipo katika hospitali zote nchini. Akitoa hotuba yake katika hospitali ya Jacaranda katika eneo la Ruaka, kaunti ya Kiambu, mkewe mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, Tezi Mudavadi, ametoa wito kwa wanawake wote kujinufaisha na mpango huo. Mama program targets expectant women and aims at reducing maternal and child deaths. In addition,
The Linda Mama program ensures mothers do not struggle with paying medical bills during pregnancy and birth. The Linda Mama program is aimed at addressing challenges of high maternal mortality and increase access to skilled delivery services, thereby improving maternal and child health. Kenyan expectant women and their infants through this program have access to quality and affordable health services. Tukamilishe taarifa hizi na taarifa kwamba wakazi wa mji wa Limuru na viunga vyake sasa wanaomba kuharakishwa kufunguliwa kwa kituo kikuu cha polisi ambacho ujenzi wake ulikamilika hivi majuzi. Kulingana na wenyeji, kituo hicho kitasaidia pakubwa kukabiliana na kukithiri kwa visa vya utovu wa usalama katika eneo hilo na kaunti ya Kiambu kwa ujumla. Timothy Kipnusu anatuelezea zaidi. Kuwashukuru wale wote ambao kwa miaka mingi sana wamepigania area hii yetu ya Limuru tuweze kujenga headquarter ya police divisional headquarter hapa, kwa sababu for many years sisi tumepata service from Tigoni, lakini ukiangalia pahali sasa hii mjengo huko hapa ndio Limuru town, na watu wa Limuru town wafanyabiashara watapata nafasi ya kuja kupata huduma kutoka kwa polisi wakiwa karibu. Ningetaka kuchukua nafasi hii tena kusema asante kwa serikali kwa kutuwezesha kujenga. Generally hapa kutakuwa na komanda wa Limuru Division na OCS ya Central. Hizi ni ofisi ambazo zilianzishwa baada ya gazettement ya juzi. Tangu zamani tumekuwa tukienda Tigoni kutafuta usaidizi, kwa sababu serikali ikaamua itatupatia nafasi hii kuweza kuanzisha Limuru Police Station so that tuweze kushughulikia wananchi kwa karibu na kwa urahisi, kwa sababu mijengo mingi na wananchi wengi wanaishi katika hii town. Naunga serikali yetu mkono kwa kutufungulia hapa station Limuru. Limuru security si baya. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ile kuhitimisha taarifa hizi za Kirunzi Mashinani awamu hii ikiwa zimekatika dakika 27 baada ya saa 6. Mimi ni Zainab Said, katika lugha ya ishara amekuwa ni Byron Abuli. Hadi wakati mwingine, Mola akiridhia, maasalam. How about tonight we have dinner tonight? Huh? Do you have feelings for me? Yeah. Huh? When exactly are you going to stop avoiding me? I'm not avoiding you. I'm really busy. Look, he's standing there waiting for me, see? I don't see him standing there. He isn't there. Charlene. No matter what she says now, I won't listen. Hey, hold on. Now that you've found the Jenny you've been looking for, there shouldn't be any problems left to solve. Mongoose is on the move, riding hot. Brace for impact. Watangu wawili wamependa sarakasi yenu hapo majamaa. Let's scan for possible gunmen. Checking north. Ni moto. Ankudarana. Uni anakusika. Ni alikusika. Na wakufarasane na wad akuimade. Sasa alikuwa amegongwa kidogo lakini si
mafuta na akakimbia na mkasema ni mimi. Hapana, hii sura yako siwezi kusahau. Siwezi sahau kabisa. People they look alike, si ndio? Si ndio? Wewe huwezi kuwa na look alike na anybody. Wewe uko peke yako. Lili. Kuna mahali wewe ulishikwa ulikimbia na pesa ya mafuta? Ya Rabbi. Hapana. Ndapata utamuita huyo ya Rabbi au jemuita utamuita. Wewe unawekeanga watu mafuta hapo? Hapana, niko address ile niko hapo. Are you attendant? Are you attendance? Niko na attendance. Sasa unamaliza attendance. Yeye ni attendance. Yaani yeye ndiye anawekeanga watu mafuta mwisho. Sio amesema yeye ndio mwenye petrol station. Shut up. Walk out. Slowly but sure. Exactly. Some of the programs I've acted are like Kendaimani, Peter Biggs, and also in some of the songs I was in El Shaddai, Hats the Band. And yes, kindness is always rewarded, while greed is almost always punished. So today I'm back again with the recipe and I'm sure that you guys will love it. My name and take your money, take. Thank you for nothing. They also you thank you for nothing. Hey, who are you calling down the head? What else should I call you? You will stop calling me funny names. Unasikia? I will beat the living daylights out of you. Nothing is fine until you pay me my money. You know that money was for something very important. How much, if I may ask? This is between me and her. I will only take her hand if she gives me the phone. In your nightmare. Okay, in my nightmare, okay. The reins once and for all. Live your own life. Can't you see that the man loves you? He's always after you. Yes, but then... To clear the air with him, is that so hard to do? No, it's not that easy. It's Daddy, where's Ruben? What did you do to him, Daddy? How is he? Let's go. Yes, sir. A bottle! But I gotta tell you something. I'm a little jealous, okay? Because the professor knows more about you than I do. No one can take away the woman I love. What are you going to do? I'll get her back. Joy and celebration rent the air at the Shrine of the Holy Spirit Catholic Church in Minor Village in the outskirts of Nyahururu town. During a Thanksgiving ceremony by Reverend Sister Margaret Wairima Moreithi, who took her final vows of commitment, commonly referred to as perpetual vows, to serve in the church. Sister Margaret belonged to the congregation of the Sisters of St. Joseph based in Mombasa. Through these vows, Sister now commits to a life of sacrifice, chastity,
poverty and obedience to Christ's teachings. Sisi tuko na furaha, hata siku ya leo tunafurahia na tumeona mambo mengi mazuri kwa sababu mtoto hata mahali yako anapendwa sana na watu. Christ, who heads the church, is her husband. During the profession, her bridesmaids are fellow Catholic nuns. She is handed over to the church by her parents or their representatives, as is done in a conventional wedding. Still, just as in a conventional wedding ceremony, a series of prayers and reading out of vows in public to show one's commitment to their bride or groom is done. Twashukuru Mungu kwa kipaji cha wito wa utawa katika shirika la Mtakatifu Yosefu. One has to respond to a series of questions regarding the acceptance of what is required in the new role. Kwanza ni ile ambapo anajisikia kwamba ana wito, na anapojisikia kwamba ana ule wito anapiga hatua kumwendea na kutafuta shirika ambalo linaendana na maazimio yake, na kutoka hapo anapoenda kwa formation kwa miaka 4 anaweza kuwa amefundishwa kuhusu utawa na anaamua, na mwisho anapata ile daraja ya kwanza, anapewa nadhiri za kwanza ambazo anazipata after 4 years, and then anapewa tena miaka ingine 6. Na katika hiyo miaka 6 anakuwa akijitafakari, je, nitaweza kuishi haya maisha? After hayo miaka 6 ama 7 kulingana na uwezo wa shirika wakati ule na maamuzi yake pia. In taking her perpetual vows, the defining moment came when Sister Margaret was escorted by the bridesmaid to receive a ring as a symbol of her marriage to Christ in a ceremony presided over by Father Charles Karaoke. After the special celebration, the 29-year-old nun dressed in Kikuyu traditional regalia symbolized her final steps towards dedicating her life to Christ, but this was done the Kikuyu traditional way. Sister Margaret cut and shared goat meat as the cake in a ceremony conducted by Kikuyu elders. Wega witu mobi wa igoro nathi wo birekere mara. Father Charles Karaoke, the priest in charge of Kiamaina Catholic Parish, taking the position of an unseen groom. Later on, she was made Anyakenywa, acquiring a higher status among women in the Agikuyu community. According to Sister Margaret, the calling to join the convent was something that she could not resist. She narrated how it was an uphill task, breaking the news to her family and friends, with her father being hesitant. Kabla hata ya kwenda Mombasa tulikaa chini. Mwanzo ilikuwa gumu, kwa sababu unajua watu wanaonaga hawa sisters ni kama watu wameenda hawatakuwa na familia. Lakini sisi kama sisi wa Katoliki na sisi tunajua Mungu, tulijua hata akienda sister Mungu atatubariki na familia kubwa. Namshukuru Mungu kwa hapa amenifikisha, na ninazidi kumuomba anipe nguvu na anibariki na aniwezeshe kuishi nadhiri ambazo nimemwekea. Haikuwa rahisi kuanzia huu sister mpaka hapa nimefikia.
Tumekuwa na changamoto nyingi za pale na pale. Nina furaha sana ninapomshukuru na kumwambia Mungu ni asante. Na hii ibada pia imenifurahisha sana, manake si ati kwamba nimemaliza safari ndio ninaanza. Na ningependa pia kuwashauri wasichana wengi wasiogope ya maisha, ni mazuri na ni matamu. Hayakosi changamoto, lakini kwa neema za Mungu tunastahimili. Reporting for My Culture, I'm Jackie Wambiru. The beautiful Lamu Island. Lamu Old Town is a unique heritage with more than 700 years of continuous settlement and was declared a World Heritage Site by UNESCO. Over 40,000 foreign and domestic tourists were enthralled with though races, donkey races, display of handicrafts, fishing competition, among other electrifying activities and performances. The annual event was cancelled in 2020 and 2021 due to coronavirus restrictions, and this year, like earlier before, it showcased the rich culture and heritage of the Swahili people. Tunatumilia especially kwa watalii, lakini sasa imekuwa ni mtanganyiko, hata Waswahili pia wananunua hiki kitu, na kisha tunawafundisha na watoto wetu. Lao si tumeondoka, basi na wale watoto wetu nao watapata kuendelea na huu utamaduni wetu. Na kuna vitu tofauti hapa, kuna mashua, kuna masiwa, kuna marufaa, kuna bao games, kuna macho, kuna zisanduku. Wazee wetu walikuwa wakishona kwa mikono hizi, lakini kisha baadaye kulikuja kampuni ya Korea na China na Japani wanashona kwa mashini. Sisi tulikataza mashini, tuliweza kunyoa kipawa cha kushona kwa mikono. Utamaduni wa wazee wetu wakaenda Red Sea, wanamshika shaki kilo 400, 500 konchego wa kushonesha mikono. The festival features Swahili poetry, traditional dances, henna paintings, though races, swimming competition and donkey races, as well as Swahili bridal ceremony, among other activities that are aimed at promoting the unique Swahili culture. Other annual festivals celebrated in Lamu include the Maulid Islamic Festival, Lamu Yoga Festival, Lamu Painters Festival, Lamu Art Festival, the Shella Hat Contest and fishing competition, among others that attract visitors in droves. The theme, organized by the county government of Lamu, was a melting pot of diversity and multiculturalism. Stakeholders described it a huge success. Lamu Governor Issa Timami contends that many festivals held in the island will offer tourists the opportunity to explore the archipelago and discover what makes Lamu tick. The county boss added his administration was impressed with the many foreign tourists thronging the island despite travel alerts issued by section of European countries. Tuna mikakati ya kurudisha tena kisiwa cha Lamu kama kisiwa cha sherehe. Kuna sherehe aina nyingi. Tutakuwa na sherehe ya kofia kule Shela, alafu tuna pia sherehe ya kuchora. Kwa hivyo lengo letu ni kuhakikisha kila miezi miwili kuna sherehe ambayo itakuwa ni kivutio kwa watalii na Wakenya wengine kuja Lamu. He says the celebrated Swahili culture heritage is a unique wealth of Lamu which must be preserved so that it can provide economic benefits to the island. Lamu Tourist Association Chairman Galib Al-Awi says the cultural festival is one of the most anticipated events that provide a wonderful opportunity to experience the island's pristine beaches, medieval ambience, magnificent old stone town and age-old traditions of enchanted island where history continues to live. Bianza 2001 culture tukiwa sisi kutoka 80s, miaka ya 1985, 86 na 7 tulikuwa mbele sana ya Zanzibar, na Zanzibar walikuwa nyuma yetu mbali. Nasikitika kwa kuwa leo Zanzibar
imekuwa mbele yetu Lamu kwa kiwango kikubwa sana. So kwa hivyo Governor Timami na serikali yake ikishirikiana na serikali kuu kukuza utalii, na tunapata watalii wa hapa ndani nchini na wale wanaotoka bara la Ulaya, bara la Amerika, bara la Australia. The hotelier says the festival draws such huge crowds that it becomes nearly impossible to find accommodation in Lamu Old Town. The 20th annual Lamu Cultural Festivals gave visitors a chance to learn about the unique, distinct Swahili dialect of the island dwellers, which include Kiamu, Pate and Kisiyu. Kiamu is the common dialect used across the islands in the vast Lamu County. Kupotea kwa lahaja ya Kiamu kwamba hakizungumzi sana, na wazungumza wengi sana ni wazee ambao ukiangalia katika historia watu ambao wameshikilia hii lahaja. Sasa watoto wanapoinukia hivi sasa generation ya sasa wameacha yani ile asili yao. Sasa wakifika maeneo mengine sasa yanalizungumzwa yani lahaja ambayo ni broken, yani lahaja ya Kishengi. Sasa huwa ni upesi sana kushika lahaja nyingine. Nafikiri ndo kinazungumzwa na watu wengi kwa sababu ndo kisiwa ambacho kina idadi kubwa ya watu, na ni tofauti kabisa na ile standard Swahili ambayo tunaifahamu ambayo ni lahaja ya Kiunguja. Nafikiri baada ya miaka mingi watu kisha wamefanya fikra kwamba kuna lahaja nyingine ni duni, lakini sivyo. Ni kwamba wakati walipoanza kutaka kuchukua Kiswahili kama lugha ya kufanya biashara ama lugha ya kutumika katika